Willkommen zurück, Freunde, zu einem neuen Part von Let's Play Final Fantasy 13 2 und weiter geht es hier im Jahr des Sturzes 400 in der großen Metropole Academie, wo hier einfach nur alles schön friedlich und technologisch fortschrittlich ist. Ja, wir haben uns ja eigentlich schon hier ordentlich in der Stadt umgesehen und ein paar ziemlich interessante Gestalten getroffen, unter anderem ja sogar Captain Cryptic, dem wir ja hier noch zum Schluss nochmal begegnet sind und ja Leutnant Amme da ziemlich ähnlich sieht, also den Kommandanten von Lightning in ihrer Zeit damals. Ja, und jetzt ist da eben ein Quiz-Duplikat von ihm hier einfach mal erschienen, das jetzt ab sofort in den absurdesten Orten in Academia jetzt hier auftaucht, damit es uns hier mit seinen Rätselfragen hier durchlöchern kann. Aber gut, um den kümmern wir uns erstmal später. Zuallererst wollen wir ja hier mit Hope reden, denn immerhin wissen wir ja immer noch nicht ganz genau, wie er es überhaupt geschafft hat, durch die Zeit zu reisen. Weil ich glaube nicht, dass er ein Duplikat ist. Und falls doch, naja, werden wir gleich herausfinden. Oder was meinst du? So, ich könnte auch nochmal mit Alyssa reden. Hope told us that he invented a machine called a time capsule. That's how they got here. Back in 13 AF, Hope devised a plan to build an artificial fal'Cie. It was called the Proto-fal'Cie Project. He wanted to use the new technology to re-levitate Cocoon. But then one day, Hope saw a certain prophecy in the Oracle Drive. So I activated the Oracle Drive and watched the prophecy. I saw you fighting the Proto-fal'Cie, and I saw you screaming out at me. Your machines are driving me nuts! Well, I was getting pretty ticked off by that point. Well, exactly. So we were forced to reevaluate the project, and eventually abandon it. Okay, you saw Sarah getting mad at you, so you canceled your project, and then poof, the Proto-fal'Cie disappeared. Is that about right? We didn't destroy it so much as it never existed in the first place. We were following the wrong path to the future. If the Proto-fal'Cie had managed to get control of Cocoon, it would have made itself the second Eden, and we'd be back where we began. Yeah. It would have been just like how it was on the old Cocoon. We realized we couldn't let that happen. We had to levitate Cocoon using only human technology. Right. Not to mention that if you had kept with the original plan, your machines would have killed you. Really? Then we owe you our lives. Thank you. Funny, you lose your temper and the whole future changes. Da sagt sie ja schon was Wahres. Ja, okay, gut. Wir können eigentlich ja noch einiges erledigen. So, Alyssa hat ja eigentlich auch noch was zu sagen gleich, aber zuallererst muss Mok erstmal das hier holen. Und ich kann auch gleich nochmal Hope ansprechen, mal sehen, was der noch will. So, Platinum ins Coupon. Cha-ching. Alyssa and I decided to come to the future to observe the 13th arc, the structure that appears in the sky of this time period. That thing that's floating above us now? Yes. In the end, we abandoned the idea of restoring the old Cocoon. Instead, we plan to build an entirely new shell. Of course, there's still the problem of how to keep such a creation airborne. A whole new Cocoon. That's an ambitious plan. Sure is. And that's why you're here, to find out what keeps the Ark afloat. Exactly. When we learned of the Ark's appearance through the Oracle Drive, we had to come and see it for ourselves. Und deswegen hat Hope also die Zeitkapsel gebaut. Und sich zusammen mit Alyssa daran eingeschlossen, bis dann eben die richtige Zeit gekommen ist. Okay, hier funktioniert noch gar nichts. Okay, ich wollte jetzt erstmal eine Sache probieren. Und zwar geht es ja erstmal darum, dass ich ja hier Mok einfach mal in dieses Cocoon-Hologramm da werfen muss. Oh. So wie es aussieht, habe ich einen guten Wurf gelandet. Oder auch nicht. Ne, ich muss es ja noch ein paar Mal versuchen, weil es kann nämlich sein, dass ich hier jetzt die Chance habe, einen seltenen Monsterkristall zu kriegen. Und zwar nämlich diesen hier, silberner Chocobo erhalten. Sehr gut. Damit habe ich jetzt endlich ja hier den Chocobo, den ich jetzt brauche, um ja, die Chocobo-Rennen jetzt eigentlich ja ziemlich gut zu gewinnen. Das wird nämlich später noch dazukommen. Aber zuallererst, ja, wollte ich mich hier nochmal umgucken, weil ich hoffe ja immer noch hier ein Urartefakt zu finden. So, was dagegen, wenn ich mal kurz mitfahre? Dankeschön. Ich muss erst mal schauen. Also ich weiß jetzt wirklich nicht ganz genau, wo jetzt nochmal das letzte Urartefakt hier war. Muss ich erstmal hier genau gucken. Ist aber nicht so einfach, jetzt hier die Kamera richtig zu drehen.
Und was macht Bock da hinten? Ich will auch ein paar Mal hier mit diesen Schwebeliften fahren und ich glaube... Warte? Hä, warte mal. Hä? Komisch, ich dachte, ich hätte es gerade gesehen. Habe ich mir aber wohl eingebildet. Kann auch sein, dass hier ein paar Grafikfehler jetzt immer hier reinkommen. Ich weiß auch nicht, weshalb. Ja, das Spiel ist halt schon etwas alt. Deswegen, ja, kann es auch mal sein, dass es eigentlich auch ein bisschen rumspinnt. Auch wenn ich mir da nicht so ganz sicher bin. Nee, ein Urartefakt sehe ich hier einfach noch gar nicht. Auch nirgendwo jetzt so ganz weit unten. Bin ich jetzt noch nicht so sicher. There are so many important things I need to talk to you two about. So many, in fact, I'm not really sure where to start. Na gut, Hope ist 400 Jahre in die Zukunft gereist. Was möchtest du ihn fragen? Ja, was können wir ihn fragen? Mal fragen wir erstmal das hier. How did you get here anyway? This time capsule of yours, it doesn't work like a gate, does it? In simple terms, we just put ourselves to sleep for about 400 years. The device cannot actually travel through time, so there's no going back to the past. That must have been a tough call. It was a choice to wake up to a strange world centuries in the future. I'd be lying if I said I didn't have second thoughts. What about your family? You'll never see them again. That was no longer an issue for me. My father had already passed away by then. I had no one to leave behind. Boah, das ist ja übel. Sein Vater war also schon bereits die ganze Zeit tot? Oder zumindest jetzt eigentlich ja zu dem Zeitpunkt, als er entschlossen, durch die Zeit zu reisen. Gut, immerhin, wir haben jetzt erstmal hier einen Kristallstern erhalten. Auch gar nicht so schlecht. Gut, kann ich Hope noch ein bisschen weiterlöchern, oder? There's no way I can repay you for changing the future for us. So gut, mehr kann ich ihm leider nicht jetzt hier rausholen. Na gut, dann würde ich mal mit Alyssa reden. So, I bet you're dying to know how we came to the future, huh? Kinda. You've heard about the time capsule we used? It's a device that slows down time only for its occupants. The effect is caused by the creation of a powerful gravitational field and, well, essentially we just slept as the outside world flashed forward into the future. This capsule of yours, it can't take you back, can it? Unfortunately not. And considering it broke down after a single use, I doubt it'll prove to be a popular method of time travel. You risked your own life for the sake of Cocoon. Oh, the director was there with me. Hey, Sarah. After coming to the future myself, I think I understand how you must feel. The Academy has welcomed us with open arms, and we can research as we always have, but sometimes I get these terrible anxiety attacks. Alyssa... Please, Sarah, you have to let me apologize for the way I treated you in the past. Maybe you can't forgive me for that, but I hope as fellow time travelers, we can face the future on friendly terms. Ja, es hört sich doch ganz gut an. Gut, sie hat ja noch mehr zu erzählen, oder hast du noch was zu sagen? Verdammt, falsche Tasten. Traveling to this time period was... Okay, mehr hat er nicht zu erzählen. Also jetzt irgendwie kein Dialogtrigger mehr. Hey, warte mal. The Academy has made progress on its investigation into the 13th Arc. At this stage, there is good news and there is bad news. Let's hear the good news first. We've discovered that the Arc's reactor is powered by an ore cluster, known as the Gravitonkerne. By collecting these, there's a possibility that the new Cocoon will be up in the sky in no time. That is good news. Yeah, okay. So now you gotta hit us with the bad news. Each ore cluster provides only a certain amount of power. The 13th arc, for example, requires a single graviton core.
we're going to need multiple cores that we can't seem to find. Need a hand with the search? If there's one thing we're good at, it's looking for weird objects. We could use the help. With you two on the case, we'll have those cores in no time. I'll put together some data on Graviton cores. Check in with the Academy front desk. Ja, Gravitonkerne. Sammle Gravitonkerne, die benötigt werden, um Cocoon schweben zu lassen. Die Wissenschaftler der Akademie benötigen 5 Gravitonkerne, die als Energiequelle dienen, um Cocoon in den Himmel aufsteigen zu lassen. Begib dich zunächst ins Hauptquartier der Akademie und erkundige dich an der Rezeption nach weiteren Informationen. Sobald du die benötigten Gravitonkerne gesammelt hast, überbringe sie Alyssa, die im Hauptquartier der Akademie wartet. Okay, ich habe schon 5 Kerne, also rede ich nochmal mit dir. Ja. I can't believe it! You found a Graviton core! If you don't mind, I'll just take a sliver from my research. Ja, von mir aus. So, kriegst auch noch die nächsten. Wow! This must have been tough to find. We'll be putting it to good use, though. Bestimmt. Den Gamma-Kern kriegst du auch noch. We almost have all the cores we need. So. Did I tell you? The director is inventing a new device. The Academy has been making progress on the development of a paradox weapon. A very powerful weapon that feeds on time-distorting energies. Using a paradox against itself, huh? Exactly. There's a possibility we may come up against the man who appears in the Oracle Drive recordings. The war has already begun, and we're fighting to protect the future itself. A battle to the end against Caius. But, Director, didn't you say you were missing a certain material? A chaos crystal. It's a solidified chunk of paradox energy, but according to the data, it doesn't exist in this time period. Well, hey, you've still got us. And we've got the Historia Crux. I knew I could count on you. Once you've found the crystal, I can build you a prototype. Ja, das haben wir ja schon eigentlich längst erledigt, denn den Chaoskristall kriegt man ja eigentlich ja bloß in Serendipity. Den habe ich ja schon bereits gekauft, also kann ich ja mit Hope reden. We ended up at a casino called Serendipity. Have you heard of it, Hope? There's an ancient legend that mentions a palace by that name. The story itself is incomplete, and nobody knows how it's supposed to end. So it's a paradise that was never finished, huh? Right. But we won't be letting our story end halfway through. Nee, anscheinend nicht. So, gut, dann kriegst du erstmal von mir hier den Chaoskristall. One chaos crystal, just like you ordered. Just don't ask for any more. Ma, you're serious? That's incredible. May I borrow it for a while? Of course. As promised, I'll have a prototype weapon ready for you soon. Can you come by the front desk to pick it up later? Ja gut, das können wir auch eigentlich ja jetzt schon erledigen, dass ich mir einfach mal den Prototyp der Waffe hole. Ja, eigentlich gibt es sogar insgesamt 2 Paradoxwaffen, jeweils eine ja für Sarah und eine für Noel. Allerdings kann ich mich ja hier bloß für eine einzige entscheiden und die andere kann ich dann später noch in Serendipity nachkaufen. Aber zuerst einmal, ja, reden wir mal mit dir hier. Don't tell me you found the last Graviton core. Okay, anscheinend rede ich hier mit der falschen Person. Warte mal, ist da sonst noch jemand? Warte mal, hier. Können wir mal hier was anfordern? Information zum Gravitonkern. Okay, besorge 5 Gravitonkerne. Ja, wir wissen eigentlich ja schon, wo die ganzen Kerne sind. So, eigentlich brauche ich ja noch den hier für Academia. Der ist eigentlich ja irgendwo in diesem Bereich. So, den haben wir ja schon. Das haben wir auch. Ich meine, wir haben ja eigentlich ja schon praktisch alle Kerne. Außer jetzt den in Academia. So, aber mit wem kann ich jetzt hier reden, um jetzt hier die Paradoxwaffe zu kriegen? Oder muss ich nochmal mit der Dame hier kurz plaudern? Please take the core directly to Hope and his team. Ah, okay. Anscheinend muss ich erst die Kerne rausbringen, sonst geht das nicht. Na gut, dann machen wir das noch schnell.
Naja, viel Interessantes ist ja jetzt wirklich hier nicht gerade jetzt los. Und ich muss eigentlich auch jetzt mal unbedingt herausfinden, wo jetzt bald eigentlich ja noch das letzte Urartefakt hier ist. So, hier kriegst du erstmal noch den Kern. Another cluster? Thank you so much. I mean it. So, und noch ein weiterer. Sarah, did you really do it? We had. We had collected all the ore clusters Hope needed to levitate his new cocoon. I don't think I'd ever seen Hope look so happy and excited. But this was just the beginning. It would take a century to complete the new cocoon. And if the old cocoon were to fall before it could be finished, well... I know we can do it. He's right, you know. Have you seen that broken gate in the town? Well, it's all fixed and working normally. We collected the ore crystals, so the future has changed, Kupo. Yes, I think so. And look what I found. It was lying next to the gate. An artifact! I wonder which era this unlocks. Kupo? Maybe it takes us to the day that Cocoon collapses. The one we saw in the prophecy. The one where Caius is fighting. Time for the final showdown? Let's all fight together. We'll follow you to the future by a different path. There are things there I have to protect. Right. You mean Vanille and Fang, and the new cocoon. Es entscheidet sich also bald alles. Wir erhalten das Wanderartefakt. So, und hast du noch was zu sagen? You're leaving for another time period. We'll miss you. Ja, wir bleiben ja nicht lange weg. Gut, was kann ich jetzt noch erledigen? Also, ich weiß ja immer noch nicht, wo das Urartefakt ist. Aber vielleicht finden wir es noch. Und Sarah will auch reden? It won't be long before they're able to launch their arc. It just seems so incredible they've come this far. Noel, are you worried at all? Caius has tried to interfere before. Maybe he will again. Remember, the Caius who caused the XIII incident was just an imposter. I wonder why the real one didn't intervene. I hope he lets us finish here. Maybe he will. If that's what it'll take to protect Yule, then I know he will. I remember we argued about that very thing once and wait. Did we argue? I don't remember. Are your memories playing tricks on you again? Noel, something must have happened between you two. Damn it. I wish I could remember. Not being able to protect Yule, and being the only one left alive on the planet. And then leaving that place and traveling to Valhalla, I should know these things. I wish there was some way to find out. But I wonder, your memories disappearing, does it have anything to do with the future changing? Ja, mit Sicherheit. Immerhin ändern wir ja die Vergangenheit so stark, dass möglicherweise die Zeit, in der Null existiert, überhaupt gar nicht mehr da sein wird. Gut, was mache ich jetzt noch? Okay, das mit den Gravitonkerne ist ja jetzt inzwischen erledigt. So, da ist ja jetzt endlich ja die Frau wieder. Vielleicht kriege ich ja jetzt endlich ja meine Paradoxwaffe. Sorry to keep you waiting. I assume you're here for the paradox weapon prototypes. Ja. We have a large box and a small box. Which one will you take with you? You're not gonna tell us what's inside them? I'm just teasing. You'll have a chance to look them over. Which model would you prefer? Tja, gute Frage. Da muss ich erstmal noch mal kurz überdenken. Gib mir noch einen Moment Zeit. Erstmal muss ich mal schauen, welche Waffen jetzt momentan aktuell getragen werden. So, warte mal. Null hat das Wächterschwert. Und er hat ja jetzt, genau, physische und magische Resistenzen erhöht. Und sie hat jetzt den Schmetterlingsbogen mit ATB Doppel Plus. Okay, dann würde ich mal sagen, ich nehme erstmal die Waffe für Noel mit. Sie wird zwar noch nicht so stark sein, aber vielleicht hat sie ja schon mal... You're not gonna tell us. Which model? So, warte erstmal. Nehmen wir erstmal die für Noel mit. Das Fuzumina... Was für ein Name ist das I know denn? you'll make good use of it. I hope this was worth it after all that. Well, that's going to be up to us.
we will change the future. I promise you. Mhm, genau. So, gucken wir jetzt mal nach, was das Ding so kann. Ausrüstung. So. Was hat sie jetzt? Futsuno Mitama. Okay, komischer Name, aber egal. Okay, was hat das Ding? Also das Ding besitzt die Kraft-Fragment-Energie. Also heißt mit anderen Worten, je mehr Fragmente gesammelt wurden, desto höher steigt die Durchschlagskraft von Waffen. Und sie hat eigentlich auch schon mal einen ordentlichen Boost hier drauf. Also besser als das Wächterschwert ist sie allemal. Also deswegen trage ich sie auch. Und ja, guckt euch das Ding an. Es sieht cool aus. Ja, Sarah muss ja leider erstmal noch auf ihre Waffe warten. Die wird jetzt allerdings ja in Serendipity, ja, soweit ich weiß, verfügbar sein. Ja, gut. Das war's. Unser nächstes Ziel ist ja jetzt eigentlich erstmal das Portal hier unten. Aber ich will mich ja eigentlich ja noch gerne mal ein bisschen umsehen. Also ich muss ja, wie gesagt, immer noch das Urartefakt finden, weil das will ich ja gerne zuerst öffnen, damit ich ja hier endlich ja den Weg weitermachen kann. Und dann, ja, muss ich nochmal nachdenken. Also wo waren jetzt eigentlich noch Urartefakte versteckt? Also es könnte sein, dass ich tatsächlich schon alle habe, die ich jetzt brauche. Aber, naja, so ganz sicher bin ich mir noch nicht. Aber egal. Gut, Freunde, das war's dann mal wieder hier mit Let's Play Final Fantasy 13.2 in diesem Part. Beim nächsten Mal, ja, dann werde ich mich, ja, wie gesagt, noch ein bisschen in der Stadt umschauen. Vielleicht mal wieder Captain Cryptic besuchen, falls ich den jetzt hier finde, um ein paar Rätsel zu machen. Also ich denke mal, bevor wir jetzt hier richtig mit der Story fortfahren, will ich ja jetzt hier wieder mal ein bisschen Fragmente sammeln, so gut ich kann. Und vielleicht sogar auch mal wieder versuchen, mal offscreen so ein bisschen Geld zu sammeln. Das wäre auch keine schlechte Idee. Also Geld und auch vielleicht mal wieder ein bisschen KP. Ich denke mal, da mache ich tatsächlich mal sowas in der Art. So, was hat er jetzt hier noch alles? Ja, erhöht die Gillausbeute nach Kämpfen. Okay, wir haben eigentlich alles noch da mit unserem Wasserwerfer. Also Geld sollte kein Problem sein, das jetzt hier zusammen zu bekommen. Also dann, vielen Dank wieder fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part. Tschüss!